Okay. Okay, students. Today we'll start a new chapter, chapter 10. On page 97. Factorization. Okay, first of all, factorize is the inverse of the expand. إذا بتتذكروا chapter 9 كنا عم نشتغل expanding. شو كنا عم نعمل؟ عم نفرط الexpression. expand مثل ما كنت عم تشوف نحن عم نفرط الexpression. هلا بالفactorize أنا بدي جمع الإكسبريشن. أوكي؟ بدي أرجع أنا شو؟ جمعها على الإكسبريشن لحتى تصير عبارة عن product. factors. جاي الفاكتورايزيشن من كلمة factors. أوكي. هلا بالنسبة لهذا الشابتر، هذا الشابتر شفناه بجريد 7. كمان بالbeginning of the year أنا عملت له revision. ذكرت فيه، عملت له review. هلا رح ارجع اعمل ري اكسبلانيشن للشابتر وسبيشالي لاول شيء بالفاكتورايزيشن. قبل ما افوت بالريماركبل ايدنتيتيز من فاكتورايزيشن بدي ارجع للبيزكس اللي هن من جريد 7. اوكي طيب يلا pay attention to start by the first case in factorization. اقسم لكم اياهم لبوينتس. اول بوينت، اول شيء قبل ما نفوت بالبوينتس، اهم شيء بالفاكتورايز هو الكومن فاكتور. common factor. اوكي اهم شيء الكومن فاكتور. مثلا for an example اذا جيت عم بحكي انا ونزار مثلا انه اثنيناتنا مثلا عندنا نفس لون الشعر، اثنيناتنا مثلا نفس لون العيون، ودي common factors بيني وبين نزار. بدل ما اقول انا لون عيوني مثلا بلاك ونزار لون عيونه بلاك، كتب بقول انا ونزار لون عيوننا بلاك. اوكي يعني عم نختصر نحن الفكره انه عملنا لقينا الكومن فاكتور اخذته بيني وبين نزار. اوكي وحطيتها ب1 sentence. بدل ما اقول انه انا هيك وهو هيك ونحن اثنيناتنا the same، عملت كومبينيشن لانا وياه بنفس الايديا بالكومن فاكتور تاعون. maybe انت تلاقي انت كذا common factor، مش بس انه والله one common factor. يمكن يكون في عندي بينه وبين نزار 2 common factors 3 common factors. يمكن ما تلاقي common factor، يعني ما فيش عندك انت شو factorization. so الايديا اهم شيء بالفاكتورايز انك تلاقي common factor between the terms. اوكي اول case، the first case of factorization يكون ال common factor coefficient. great. بده يكون ال common factor شو؟ coefficient. coefficient يعني number، meaning coefficient meaning number. هي راح اكتب لكم هون number. مثلا for an example هلا كلكم راح تفهمون من الاكزامبلز. if we have 2x plus 2y. First of all, what's the meaning of 2x? 2 times x. Exactly. It's 2 times x. And 2y, it's 2 times y. Yes. Here, if we see, both terms have the same coefficient, which is 2.
Yes. معناتها it's a common between the two terms. So to take it as a common factor, we open a bracket, simplify it from the first term. ليه؟ Because نحن we take it أخذناه. Okay, بدي أعمل له simplifying, not minus simplify. Simplify من شو جاي؟ من أي operation؟ Divide. Division. Exactly. So it's x sign Plus between them y. plus. Here is a كمان أخذنا 2. It's what? Y. And this way أنا بكون عملت factorize. To Yes. verify your work, to do verification if it's correct or not, Expand. اعمل expand. Exactly. لازم يطلع الانسر الفوقاني. إذا عملت أنت expand using the first arrow rule, 2 times x it's 2x, 2 times y it's 2y, so it's correct. So دايما the expand is the inverse of what? The factorize. Mm. Great. So this is first with respect to the common factor if it's coefficient. More examples. Yeah. Another example. Suppose we have 3x plus 3. So يا رامي إذا بنطلع هون بالtwo terms we have 3 and 3 appears. So I can take it as a common factor, simplify it from the first term. So just we still have x. Here Plus if we 1. simplify it, مش nothing تقول لي ما ضل شيء لا, it's 1. And 3 divided by 3 is 1. Okay? Yes. Okay. هلا إذا حبينا نطور الإكزامبل شوي. Suppose we have 2x plus 4. ناخد التو كومن. برافو يا بتول. ليه؟ لأن ال 4 it's 2 by 2 يعني 2 is included in 4. Yes. ساعتها فيني اخذ انا 2 and 2. مش ضروري يكون الكوفيشنت هو كلير واضح، يمكن يكون مخبى. انت بدك تطلعه. اوكي؟ So it's 2 bracket x plus 2 and 4 divided by 2 it's 2 او انت عم تشيل منه 1 2. اوكي؟ Now, suppose we have 9x plus 27. Let's say. 9. طب why مش 3؟ ما هون في 3 وهون في 3. بس ال 9 جي سي أكبر. دي. أكبر. Yeah, exactly. Very good, يا نزار. G, C, D. In factorization, you need to factorize as much as possible. Yes. Okay, not a part. يعني ال common factor كل ما لقيت common factor between them لازم تاخده. Okay? So here the important idea in the first common factor اللي هو ال coefficient to take the GCD, the greatest common divisor. لأن هيك أنت بتكون أخذت شو؟ كل ال common factor مش part of it. يعني أنا جيت أعطيت example واضح، قالت لسه 9 وانا قلت لكم طب ما 3 كمان it's done، يعني 3 كمان it's a common factor between the two. سالتك ليه؟ قلت لي انا 9 is bigger. No، مش هون ال 9 is bigger. نحن we need to take all the common factors, all of it. Okay, not extra part. So meaning here the greatest common divisor, the GCD between 9 and 27 أكيد you can find it using the prime factorization, huh? So it's 9, so meaning that I can take 9 as a common factor with respect to the first term, X the plus rest 3. is x, and with respect to the second one is what? Is 3. So which is 9 into x plus 3. Yes. Great. I Yes. think it's
clear, huh? Yes. Okay, very good. طيب, suppose we have several terms. It's not necessarily يكونوا two terms. يعني يمكن maybe يكونوا three terms. يعني for an example, 18x plus 12y plus 6. Let's say. Okay, so meaning that أنا هلا now I need to take a common factor. Okay, pay attention well. The common factor must be for the 3, not for 2. Okay, so meaning that 6 و 3 محطة جوا انتبه يا البراكت. استاذ اللي قال 3 انا بدي GCD هون 6 is included 2 times 6 وهون 6 is included 3 times 6. So meaning that I can take 6, it's a 3x plus 2y plus 1. plus 1 finally لأن ال 6 راحت بنحط محلها 1. Is it clear? Yes. Yes. Okay. So this is first with respect to the coffee. Now we will move to the second case if the common factor is a what? A variable. Variable meaning what? A letter. So بالنسبة للvariable معناتها أنت لقيت two letters in it the same. مثلا for an example 2x squared plus 3x. Oh, it's not 2x squared plus 3x. Suppose undo. قبل ما نفوت بالسكوير وبالx. Suppose we have 3xy plus 2x. Let's say. Here إذا مثل ما أنتم شايفين بهذا example, given example, we have here we have x and here we have x. معناتها I can take x as a common factor between the two. أكيد تعمل removing للx يعني بضل في عندنا 3y plus إذا عملت removing here للx بضل في 2. Is it clear? Yes. Okay. Or examples أكيد على الايديا لحتى نتمكن منها منيح لحتى أعطيكم كل البوسيبيليتيز اللي يمكن تمرق معاكم بقصة الcommon factor. So if we have, let's say 3xy t minus 2xy z. ناخد ال xy. Exactly. When we have x and here we have x, here we have y and y. You need to take all the common factors, okay? So x and y as a common factor, both. And then they appear in the two. هلا هون شو بضل إذا شلنا الx والy بضل عندي 3t minus 2z. Exactly. That's it. Yeah. عم تفهمي يا دانييلا؟ Yes. Okay. Very good. Let's continue. So now suppose we have 5x squared minus 2x. Okay, pay attention. So here we have x squared. X squared meaning x and x times x. Yes. Meaning that x appears in the two. Okay, so we can take x. طيب هلا نحن إذا نحن أخذنا من هيدي x شو بضل منا 1x. We put it. Okay. Minus هلا إذا أخذنا x من هون ما ضل شيء بحط. Yes. Great. طيب هلا suppose we have مثلا 5x6 minus 3x3 let's say. شو الcommon factor أو الكون؟ x3. Very good. Why? يعني you need to take the lower exponent between them. لأن 3 is included in 6. x3 is included in x6. Okay? So معناتها أنا فيني آخذ ال x3
between them so it's 5 x قد ايه بضل هون اذا اخذت x 3 مين بيعرف؟ 3. لا مين قال 2 ما فيك تعملي ديفايد انت هون بالاكسبوننت you 3. subtract the exponent so meaning that it's a 3 minus a 3 okay Yes. okay هلا راح اعطيكم the last example بالنسبه للفاريبل if we have 11 x squared y minus 7 x y squared تطنجي سارة Yes. okay what is the common factor between these two terms X and Y. so here we have x squared and x meaning that I can take just x here we have y and y squared يعني فيني اخذ 1y دائما باخذ smaller 11x minus 7y. إذا أخذنا x y 11 ما ضربتها الاكس سكوير أخذ منها x معناتها we still have an x y minus أخذ 7 منها y y. okay clear هلا minus 7 تنزل الاكس take it راحت الواي أخذت منها من الواي سكوير أخذت y يعني بضل في عندي 1y كمان بكتبها اوكي Yes. very good طيب هلا the third case of the common factor Coefficient is and variable. very good شو هالقي لسه هاي يعني meaning that it's a monomial monomial means coefficient and variable يمكن بعدك محتفظة فيهم يا إليسا لا بس بعدني ذاكرتهم. اها طيب يعني معناتها it's the combination between the first two cases اوكي يعني ايه راح تلاقي الكومن فاكتور coefficient and variable at the same time this is the meaning اللي انتم شفتوه باكسرسايز 2 او اللي راح تشوفوه for tomorrow maybe Yes. okay so it's the combination between 1 and 2 the two cases in one case اللي هي المونوميال it's important اكيد to explain it so معناتها يمكن الكومن فاكتور مش بس يكون امرار coefficient وامرار variable يمكن يكون the both at the same time okay طيب so Yes. suppose we have مثلا 2x squared plus 4x 2x. A simple example you can maybe see it first so we have 2 and 4 there is a common which is 2 and x squared and x كمان it's we have a X. common which is x بصير عنا 2x هلا بصير if we عنا x simplify plus from 4. the first term 2 بتروح من x squared إذا شلنا x so we still have an x Plus simplify from 4 to still 2 okay if we take x ما ضلش x so it's x plus 2 Yes. Yes. يعني عملنا 4 2 times 2 أخذنا منها 2 بقى 2. Exactly. You need to simplify it. مش أخذنا you need to simplify it. Not Yes. take ممكن يفكر التلميذ إنه عملنا منها أخذنا منها 2 بضل الرest. No, simplify it by 2. يعني مثلا 6 if you simplify it by 2 it's a 3. If you take 2 it's a day 4. هون بصير يغلط التلميذ. نحن we Yes. need to On simplify division. it. Simplify it. Okay? Another example. Suppose we have 25 x squared y minus 75 xy. 25xy. First of all with respect to the coefficients أكيد هيدا يا رامي الشناوي depends على مين؟ على الجي سي دي دايما بتفكر بالجريتست كومن ديفايزر كيف بتجيب الجي سي دي between them simply بتيجي بتعمل prime factorization للبوث اذا عملت بديش ضيع وقت كثير عليهم لان هن منهم important هودي انك نضيع عليهم وقت لان اكيد you know them مثلا 25 it's 5 squared okay
وال 75 اذا بتعمل لها prime factorization it's 3 3 times 5 times squared. 5 squared. So what about their GCD? It's 5 squared. قد ايه 5 5 squared squared؟ equal 25. كرمال هيك دغري عرفت اليسا انه بيطلع الجواب قد ايه؟ 25. اوكي؟ طيب. So معناتها ال common factor between the coefficients is 25. 25. 5 square. Great one. هلا عندنا x square and x, X so meaning that we can take x, عندنا y and y كمان we can take y. هلا we open the bracket. بيبقى عنا x لأنه أخذنا من الx The first square term we shall just have an x. The second one, if we divide 75 by 25, it's a 3 exactly. برافو عليكي. و x y هني taken معناتها ما ضلش إلا بس مين؟ إلا 3. Yes. Everything is clear till now? Yes. Yes. yes Very good. Okay, برافو. هلا لنجي لاخر كيس بالفاكتورايز اللي هودي الكيسز اللي كلهم عم بعطيكم اياهم هن البيزكس، هن فور جريد 7. نحن بعد في عندنا نيو ايديال فور جريد 8 اللي هي مين؟ ريماركبل ايدنتيتي، ريماركبل رولز. بس هودي لازم نحن نتمكن منهم. اكسرسايز 1 and 2 3 4 and 5 هن كلهم من البيزكس فروم جريد 7 اللي بس عم يضل يذكرك فيهم لان هن كثير مهمين. اوكي؟ هلا النيو ايديا رح نشرحها بعدين اكيد على الريماركبل رولز. اوكي؟ طيب بضل في عندي the last case of factorization is the binomial. binomial shape للباينوميال هو factor ax plus b. هذا الشيب للباينوميال factor between a bracket، يعني انت صرت عم تاخذ براكت منه ليه؟ اوكي؟ بس اهم شيء كل شيء بقلبه بده يكون the same. يعني كيف؟ يعني مثلا مثل واحد عنده قفصين بندوره، اوكي؟ عنده قفص بندوره وقفص خيار، وعنده هونيك قصايد قفص خيار. اذا بده يعمل هو كولكشن بيناتهم، شو بده اذا بده يجمعهم بيناتهم سوري، شو بيعمل؟ بحط الخيار على خيار والبندوره ضلت لحالها. ماشي؟ ليه؟ بس اخذ القفص منه ليه؟ مش اخذ منه من جواته، شاله مثل ما هو. يعني انتم هلا بدك تنتبهوا، بس بدك تاخذوا باينوميال، يعني الفاكتور باينوميال كامل، اوكي؟ بدك تاخذوا ذا سيم، مش بدك تاخذ من جواته انسايد، من جواته ما فيك تدقره. اوكي؟ الا اذا كان ان كيس انه في بقلبه شيء فيك تشتغله، لان انت لازم يكون اخر شيء بالفورم ax plus b. شو يعني ax plus b؟ يعني monomial plus a constant. Yes. Okay, monomial plus a constant. Great. Example. مثلا if we have 2x into 3x plus 1 minus 5y into 3x plus 1. دائما اللي بيعمل separation للاكسبريشن plus and minus. So معناتها هذه الاكسبريشن separated into two parts to do factorization. Of course بس اقول لك انا factorize يعني اكيد في عندك common factor. انتبه، مش انه والله يا استاذ ما في. هلا الفactorization in this case هو binomial، معناتها a common factor انت شفته بالبوث the same. اوكي؟ what the same. تطلع انت هون شو اللي يبين the same between 3x plus 1 plus 1.
اوكي قلنا فهمنا. Yes. طيب I need to take the attendance please. يلا نزار you can